which was designed for 8 families, cannot be used because it is structurally unsound and a fire hazard, and that's apart from all the plumbing work left unfinished. The director says that all her dreams for the centre have been shattered. Deci avem o mulțime de planuri pentru clădirea aceasta. Poate deveni în viitor. The building was supposed to house 13 families. I can only accommodate 6. It was meant to be a community centre as well, to be used by everyone here, one of the poorest areas in the city. I wonder if the British donors who gave the money realise how bad the building is. So who was in charge this time? I went back to PCN in Bucharest and asked Marius Pădescu about the building. The project for this maternal center has been done in London by their architects and advised and certified by them. We couldn't do anything else than applying this project. But the building is a disaster. Yes, the building is a disaster, but the building work is not exactly a disaster. He and his accountant told me that they spent $207,000 on the refurbishment, and Marius said that he had recommended the builder, who was a friend of his. Would you be kind enough to give me the name for the builder so I can talk to him? You have the contract in London, so it will be easy to... Well, come on, you recommended the builder. Come on, you have so many names there. I'm sorry, I have a lot of names here and a lot of details. I do not have the name of the builders. You recommended them. I'm not you can, no, I will. I am not... no, you can ask me. I found the builder who admitted that all had not gone well with the building. I asked him how much he was paid for the job. $100,000. Would it surprise you to hear that Marius Pădescu says that the cost of the building refurbishment was over $200,000? Nothing in Romania surprises me. As anybody will tell you, building projects anywhere in the world can have difficulties, and this was one of those difficulties. I'm just saying, we did everything that a responsible organisation would do to make it go right. The builder had done some satisfactory work for us before, but not in this area. He was a builder based in Bucharest, and he was operating outside his area. I think that led to some logistic difficulties for him. Today, with the wisdom of hindsight, much more attention is being given by all NGOs to unglamorous, cost-effective help, which reaches out to the very bottom level of Romanian society, like helping the thousands of children who live in city sewers. Gabriela no longer works for PCN. She left for another British charity, the Relief Fund for Romania, and works today with the street children of Bacău. Nico and Vasile are just the kind of children who, a year or so back, may have found themselves put in a state institution. Their parents, gypsies, haven't worked since Ceausescu's days. But at the cost of £15 a month sponsorship from the UK, the family get food vouchers, and they can afford to keep all their children at home. All future work should go towards families, and work on institutions should stop. The trouble is that if a poor family sees a smart institution in Romania, they will think that it is a better place for their child to be. Sadly, it'll take years to get this message through. I walked into an orphanage in northern Romania, not one that had been helped by any British charity, without warning them, to see how things had changed. There were hundreds of children. They're being fed by a European Union emergency feeding program. 6 months ago, the orphanage ran out of food, and the staff hadn't been paid for 3 months. The dormitories were freezing. This teenager told me that he was too cold to get out of bed. The showers were broken, the children could only wash once a week, and the toys were locked in the laundry room as it was too expensive to heat the playroom. But perhaps the most depressing thing is that there are almost as many children in institutions in Romania today as there were in 1990. After all that money and effort, wouldn't we expect to see a more dramatic difference? I don't know why you would expect it to be dramatically improved. It's been difficult in Romania, I have to say that, but a lot of progress has been made. The children of this country deserved an awful lot better than they got. And also that the children, the children who raised money for Blue Peter and the people in Britain who gave money, perhaps when they didn't have money to give, deserved an awful lot better as well.
Sue Lloyd-Roberts reporting there. In a moment... The rest of Europe discovered that another European country, Romania, has tens of thousands of children being kept in appalling conditions in state-run nurseries. There was an instant outpouring of sympathy and offers of adoption. While the overwhelming number of adoptions from Romania are legal, the rules were tightened again only last year, it's one of the more melancholy facts of life that for every general impulse of human compassion, there's a small minority willing to exploit it. The European Union has now warned Romania that it had better clean up the racketeers abusing the adoption system there if it wants to stand a chance of joining. Our special correspondent, Sue Lloyd-Roberts, has been investigating the illegal adoption racket. On the outskirts of most towns in Romania, you find a casa de copii, a house of children. They're often understaffed and bursting at the seams, with young boys and girls desperate for attention. Only a small minority of the 140,000 children in state institutions are who we would describe as orphans. Most of them have been abandoned by their parents. I asked the director how many of them here had parents. She said she didn't know. Their papers had been lost. There are many such children in Romania today, without proper adult supervision, without known identities, and therefore vulnerable to exploitation. The villages of Romania are among the poorest in Europe, not helped by the insistence by former President Ceausescu that every woman should have at least 5 children. Birth control was and still is largely unheard of. The country is poorer today than it was even under the previous regime. And then and now parents say they still take their children, whom they can't feed, to the local orphanage. At first everyone thought we were here to buy a baby. When we told them we were investigating illegal adoptions, we were immediately referred to a house, which was little more than a ruin, on the edge of the village, and to a grief-stricken father. I took the children to the orphanage so that they wouldn't die. They would have certainly have died if they'd stayed here in the village. They never came back. They said the first child was sick. With the second child, I yelled at the director, "Let me see my boy." She told me he wasn't there. He had gone away. To a foreigner like you. What could I do? She didn't give me any money, not even to reimburse my journey to the orphanage. The orphanage is an hour's drive away in the town of Câmpulung. While the majority of adoptions in Romania are carried out legally, the critics say it's because the adoption business has been privatized in Romania that you get illegal practices, like the orphanage at Câmpulung, which I'd been warned is little more than a baby shop charging inflated prices. Using a secret camera with a translator, we paid a call. If you adopt a baby legally through the British and Romanian authorities, it can take years. It would cost about £2,000, and a baby is selected for you who is a genuine orphan or who has been genuinely abandoned by his parents. Telling the director, Dr. Babush, that I was a wealthy woman who wanted to choose a baby, she showed me around the orphanage, in between taking calls on her mobile phone. Such access is forbidden in Romania. She never asked to see my papers. Maybe she assumed I had permission from the UK. There were 60 or so babies here. They all looked clean and fed, but all shared the rocking motion of babies suffering from neglect. She offered me 3 boys to choose from. I asked whether their mothers had given their permission. We have all the old files, with addresses, signatures and everything. We'll forge the signature. Who on earth will check? We buy the parents some cardboard rolls to cover the roofs of their houses, bread, a few bags of corn flour and so on. They never complain. So are you saying I simply stay in England and await the baby? No. She said yes, and so that I could have the baby by this summer, she explained that she would have to bribe local officials and that the official foundation through which all adoptions must go in Romania would expect $15,000, and she would welcome a similar sum for her orphanage's needs. If you like them and want them with all your heart, you will have them.
Dr. Babush has enough friends among the local police, medical and government officials to be able to operate effectively. One of these people agreed to talk to me anonymously. When a child is left at the orphanage, it's their policy not to tell the parents that they must visit the child at least once in 6 months. Otherwise, they automatically lose their parental rights and the child becomes the responsibility of the authorities. The very day after the 6 months expire, the legal papers are always ready to establish abandonment. Mothers have said that the police have forced them to withdraw their complaints, to shut up or there will be trouble. And of course some mothers are happy to produce babies for Dr. Babush, children to order. Mr. and Mrs. Preboy are some of Dr. Babush's most trusted suppliers. Because they produce healthy babies and they don't cause trouble, the doctor pays them $1,000 a baby. They've given 6 children to Dr. Babush, and the mother showed me photos of her twins now in America. I was still posing as someone wanting to adopt a baby, and the father was keen to impress me. The director knows when we have had a new baby, and she takes it to the orphanage and keeps it separate, so it doesn't catch any diseases. She gives the baby better clothes and better food. We've had no problems with her. She's taken care of all our children. But this is the main source of income. He said yes, producing babies is their main source of income. He suggested I take baby Nico back home with me. As they began to bargain, I began to realize what people mean when they talk about Romania's industrialization of the womb. I made my excuses and left. We headed towards Bucharest, where I'd heard that it's even easier to buy babies, and a friend showed me that the best place in the city to buy was around the courthouse. Within half an hour, we were offered 3. This gypsy woman offered us her sister's child. Another gypsy offered her as yet unborn baby. She said it would be her 9th, and she simply couldn't afford to feed another. This man explained that babies weren't his business, but when I said I was prepared to pay a lot of hard currency in cash, he asked me to meet him later that night. Constantine brought with him a 4-year-old girl. 100. He said he wanted to check the notes of the $10,000 I was to give him. Then he'd prepare the papers and the girl would be mine. I turned my back on the 7th child I had been offered in Romania in as many days. It was now clear that people are desperate to sell, but how do they get on when they try getting the child abroad? I arranged to meet a young newspaper journalist who, with the temerity of youth, has exposed what he calls the international adoption mafia in Romania. His main target has been the woman who is generally recognized as the chief trader in babies in the country, Elena Bustea. How big is her business? I've asked around and heard that the amounts range between $10,000 to $20,000 per child, plus the money needed to bribe people. With that kind of money, she can afford to buy protection. And every year, she handles adoptions for some 300 to 400 children, so her profit over 10 years could be $30 million. I telephoned Elena Bustea and repeated my story that I was rich but divorced and probably considered too old to adopt, and so I didn't have the essential permissions from the UK. She asked me to come round the next day and she said she would help me, but by the time I arrived, she changed her tune. In Romania, we must respect the law as the Romanian law. It's normal here in Romania, and after that we cannot do anything for you because you must have all the documents from your state, from where you come to adopt in Romania. But some foreigners who get to deal with Elena Bustea regret it, especially in Italy and in Spain, where, with these countries' falling birth rates, there are fewer controls than in Britain. Like Signor and Signora Mantiani, an Italian couple, they went to Romania and met the girl they were told they could adopt and spent a month with her. They paid $18,000, but the child never arrived when they returned to Italy. We hope they will stop this business. They shouldn't be allowed to mess with young children and to deceive people. They showed the same child to 8 or 9 couples, but obviously only one was lucky enough to adopt the child.
But they took money from all the couples, and that's why she has lots of money and power over there. This couple too paid money to Bustea and never got their child. They asked to remain anonymous because they'd received threatening phone calls from Romania. The Italian police are now investigating theirs and several other cases. And there are the young victims of what people call the adoption mafia, like Peter Mustafa, who lives with temporary foster parents in Romania. 2 years ago, she was to be adopted by an American family. She still has the photos of her prospective parents, but it fell through because her identity had been stolen by Elena Bustea. We traced her parents, who told us that when Peter was born 5 years ago, like many parents, they decided they couldn't afford to keep her, and they were approached by an agent. He said he would give me $100 for the baby, and he took her birth certificate. But he gave back the baby, kept the birth certificate, and never gave us any money. So we put her in an orphanage. Since then, Peter has never seen her parents. She's been abandoned twice in her short life, and now has no hope of being adopted. The records show that a girl of the name of Peter Mustafa had already been adopted by a Spanish family. Her name had already been used. I never thought I'd see something like this. It's very painful to see that there are people who trade in children's souls. The case was referred to the Bucharest Police Organised Crime Prevention Unit. I went back to our Stefan, who has now been told by his bosses that he can no longer write about Elena Bustea, whether the police have investigated. Though we have had a succession of governments, no one has ever touched this woman. At a point, all police investigations have had to stop. It's obviously a forbidden subject. Romania's image abroad could suffer if there's evidence of an organized network that's selling children. I arranged to meet one of the 2 police officers who, while investigating Elena Bustea, were demoted from the Criminal Investigation Department and put back on the beat. But he changed his mind about talking to me. He said he was on the verge of a mental breakdown over the whole business, and anyway, to keep his job, he would need permission from the Ministry of Interior, which he clearly would never get, according to Romania's former Prime Minister. Once I knew that the 2 police officers were on the case, I contacted the Interior Ministry, but, although I gave the investigation my full backing, the officers were taken off the case. I think, although I cannot go into detail, but based on what is being said about the woman who owns this adoption business, I think that these people enjoy protection at the highest political level. You say the investigation was stopped at the highest level, but there is no higher level over a Prime Minister, apart from the President. Did it come from there? You can draw your own conclusions regarding at which level this intervention came. The habit of dumping babies was formed under communism. Once the horror was revealed, the West stepped in with usually good intentions. Sadly, this collision of cultures has left some of Romania's most vulnerable children the victims. We're joined now from Brussels by Emma Nicholson, MEP, who has a close interest in Romania, has raised money for Romanian orphanages, visits the place frequently, and in addition is the European Parliament's rapporteur on Romania's attempts to join the European Union. Emma Nicholson, this is a scandalous state of affairs. Is there anything that can be done to bring pressure on the Romanians? There are more children now in orphanages in Romania than there were when Ceausescu fell. And I think our principal target should be restore those children to their own families. Instead, the West has concentrated either on adopting and bringing them back overseas, bringing them to the United Kingdom or to other European nations, or we've spent money on trying to shrink the institutions. I think that policy has failed, and we now have to target the children and the families and restore them to their own families. Children in Romania don't have child benefit, for example. If we were able to provide sufficient trickle of funds to give those families money to keep their children, all but a handful of bad people would desperately want to keep their children at home. At the moment, they're breaking the United Nations Convention for Human Rights, where children have every right to stay at home with their parents. I'm sure that's not what Romania wants.
And I'm sure that with additional help, we can achieve the impossible and get those children into their own homes where they belong. But quite clearly, there are some people involved in this racket who appear to operate on entirely different principles. PNR-ul vă promite o cu totul altfel. Parchetul va face apel, pentru că la orice fel de miză în libertate, la punerea în libertate, parchetul face apel. Asta e legea. Dar mi-a zis, m-a asigurat, nu are importanță, decizia mea aparține. Deci, oricum, în libertate. Luni, parchetul și-a făcut rechizitorul respectiv și marți am fost pus în libertate, parchetul nu a făcut apel. Totuși, parchetul nu a făcut apel, dar ancheta continuă. Da. Continuă acum în România. Da. Și pentru ca să vedem de ce continuă, cred că ar trebui să mai explorăm câteva dintre lucrurile care se găsesc în rechizitoriul francez. De exemplu, contracte, de fapt tipărirea unor cărți fără contracte. Nu există așa ceva. Nu a existat niciodată. Sunt editori aici la Paris între care unul cred că s-a și sinucis. Cel care a rămas în viață vă acuză că sunteți vinovat de moartea colegului lui, pentru că ați făcut niște contracte, n-ați plătit banii, ați făcut niște tipărituri, de fapt, pentru care nu ați plătit, nu erau cu contracte și așa mai departe. Sunt bazme. Editorul de care vorbiți nu e editor, sau n-a fost. A fost un imprimeur. Cum se cheamă românește imprimeur? Tipograf, se tipograf. O firmă de tipografie. Tipograf. Eu, având ediție, evident că lucrez cu tipografi. Mulți. Între acești tipografi a existat un anume monsieur Jacques Niodot, care a lucrat în anumite momente pentru mine. Monsieur Jacques Niodot era celibatar, era singur, era bolnav, a fost internat de câteva ori într-un ospiciu. Ultima oară, înainte de sinucidere, a ieșit din ospiciu duminică și s-a sinucis marți dimineață. Îi datorați vreun ban? Nu-i datorez absolut niciun ban. Cum nu datorez nimănui niciun ban, nici pe teritoriul României. Și atunci de ce acești oameni fac declarații cum că le-ați datora niște bani? Domnul Mândruță, fiecare om e liber să declare ceea ce vrea, trebuie să mai și poată și dovedească. Spuneți-mi, acum ca să încheiem chestiunea cu... Am un alt tipograf, dacă vă interesează, care a divorțat anul trecut și are un copil. Am un altul care a avut un accident de motocicletă, are mâna stângă paralizată și nu mai lucrează. Vreți să continui? Sunt multe. Să încheiem puțin să încheiem totuși acest subiect al albumului. E un album care ar fi trebuit să promoveze imaginea României în lume. Considerați că și-a atins scopul? Eu cred că nu și-a finalizat scopul, însă scopul și l-a atins. Foarte multe personalități de primă mână, politic, economic, financiar, au primit și au răspuns. S-au făcut contacte, am contacte, sunt în plină activitate, însă, în acest moment, a venit istoria cu arestarea și cu spălarea banilor. Toată lumea a rămas cu ochii deschiși în soare, uimiți, surprinși. A trebuit să dau explicații. La nivelul acesta, lucrurile sunt totuși delicate. Însă, la noi aici, faptul că sunt pus în examen nu mai este o noutate și nu e ceva excepțional. Guvernatorul Băncii Naționale a fost pus acum o săptămână în aceeași situație. E în fața unui judecător de instrucție. Fostul Ministru de Finanțe, de acum 2 luni, în aceeași situație. Primarul e în aceeași situație. 70 și ceva deputați în aceeași situație. Nu înseamnă că acești oameni sunt vinovați.
până când nu se înțelege că între bănuit, vinovat, judecat și condamnat e o diferență, suntem într-un amalgam permanent, într-un delir. Sunt 4 faze. Ele nu merg în ansamblu dintr-o singură lovitură. În ceea ce privește judecătorul de instrucție, el are bănuieli. E meseria lui să aibă bănuieli. E meseria lui să verifice până în pânzele albe. Dar când și-a terminat ancheta, el are 2 posibilități. Una, să oprește, nu are suficientă materie. 2, consideră că ești vinovat și deci judecabil. Trimite dosarul în fața unui tribunal. Tribunalul citește. Și aici sunt 2 variante. Consideră că nu sunt suficiente probe ca să se judece și închide dosarul, sau sunt suficiente și judecă. După care ajungem la următoarea etapă. Omul e judecat. Vinovat sau nevinovat. În cazul în care e vinovat, curtea de apel, din care omul iese vinovat sau nevinovat. Să spunem că este vinovat. E la Cur de Casațion. Vinovat sau nevinovat. Păi de la bănuiala că să apare că, să crede că, s-a auzit că, până la Cur de Casațion, o să aveți pe alb. Dar, domnule Costa, într-adevăr, justiția funcționează încet și există praguri în justiție. Însă, opinia publică și actualitatea politică reacționează cu mult mai multă viteză decât justiția. Așa că, în opinia publică, puteți fi judecat mult mai repede de către conștiința fiecărui om decât o face justiția. Și asta ne dă ocazia să ne întoarcem în politică, cred, cu narațiunea noastră. Și să ne întoarcem în 1996, pentru că s-ar putea ca și de aici să înceapă necazurile. 1996, când ați participat efectiv la campania electorală. Cui a fost inițiativa? Ați fost iarăși chemat de președintele Iliescu? Nu mai era nevoie să fiu chemat pentru că eram pe teritoriu. Eram acolo, eram acasă. Deci, campania din 96 m-a interesat mult mai mult decât ca în campania din 92. Din aceleași motive, însă mult mai ample, eram mult mai implicat, dorințele mele erau mult mai mari, nerealizările erau și ele foarte mari și eventualul eșec ar fi însemnat, și ceea ce s-a întâmplat, că munca mea, efortul meu de atâția ani de zile ar fi fost definitiv pierdut. Deci undeva, nu zic că am făcut bine, dar undeva m-am bătut pentru și acești ani care riscau să se spulbere, să dispară toată această muncă, tot acest efort. Și în credința obsesională că totuși, până la urmă, am să reușesc să schimb suficient din ceea ce trebuie schimbat. Trebuia schimbat în România sau la nivelul clasei politice, a oamenilor de care erați apropiat? La nivelul clasei politice, pentru că e vorba de vârful piramidei. Atâta timp cât vârful piramidei nu schimbă forma și acțiunea, baza n-are cum să miște. Baza mișcă în cazul unei revoluții, se pleacă de jos. Nu suntem în cazul ăsta, deci de sus trebuia. Și aici a fost poate o greșeală, nu poate, în mod sigur, greșeală, de a nu avea reculul respectiv și să accept că am pierdut și să mă fi oprit. Spuneți că ați eșuat în încercarea de a schimba mentalitatea la vârful piramidei. Nu mentalitatea. Am vrut să aduc câteva idei noi, să le plantez și să înceapă să crească. N-am avut mai mare pretenție. Care erau ideile acestea care nu s-au prins? Acceptarea deja a reformei. Pentru că reforma în 1991, 92 și hai și 93
avea complet altă șansă. Țara nu era în halul în care este astăzi. Utilajele nu sunt în halul în care sunt astăzi. Și Occidentul era poziționat pe investiție. Făcea o greșeală enormă, dar era problema lui. Era poziționat pe o piață de 400 de milioane de consumatori. Erau dispuși să cheltuiască, să bage bani, fără să-și dea seama de pericolul care îi aștepta. Dar erau dispuși. Bani existau și bani există. Această deschidere fenomenală, azi terminată, s-a închis complet. Pentru că experiențele au fost dureroase, s-au trezit. Și acum nu mai scos de la ei. Erau dispuși să vină. Erau dispuși să dea dublu decât. Nu-și dădeau seama încă un lucru simplu, că 400 de milioane de oameni vor consuma. Dacă să consume, trebuie să producă. Și să producă în timp util. Și să producă calitate. Și să producă ceea ce se cere. Ca să facă față între cerere și ofertă. România a avut o șansă, o deschidere. Ea a fost ratată. Da. Și astăzi ești în fața unor monștri industriali care nu mai pot fi reparați și vânduți, și în fața unui Occident care s-a fript și care s-a retras. Cum găsesc soluții acum? Doamne profesor. Dat fiind că aveți o bună obicei de a ține fișe în legătură cu activitățile dumneavoastră, cred că e interesant pentru publicul românesc să dau câteva mostre din aceste sfaturi pe care le-ați dat candidatului la președinție Iliescu în 96. Vă rog. Una este în 3 iulie 96, unde îi atrageți atenția asupra faptului că sunt anumite laturi negative în activitatea partidului și a președinției, și am să citesc cele pe care le menționați aici. 1. Proasta situație financiară a unor categorii importante de electorat. 2. Blocarea nu se știe unde și nici pentru care motiv a reformei economice. 3. Excesiva îmbogățire a unora și scăderea vertiginoasă a nivelului de trai a altora. 4. Au o rezonanță extraordinară punctele astea astăzi. 4. Infernala situație în care se găsește sistemul de sănătate, asistența medicală, spitale, medicamentele, etc. 5. Sistem de impozitare extrem de ridicat. 6. Existența și proliferarea diverselor grupuri specializate în delicvență economico-financiară, conduse de eminențe cenușii binecunoscute, invitate și primite în calitatea lor de așa ziși oameni de afaceri. 7. Pe plan extern aș menționa lipsa de investiții străine și faceți o comparație cu Ungaria și așa mai departe. În asta a constat consultanța pe care ați acordat lui Iliescu și deși el a subliniat anumite observații pe care le-ați făcut atunci, n-ați ținut seama de ele. Și din experiența mea personală se întâmplă aceeași lucru. Mă duceam la el, îi aduceam aceste semne observații și le notam și după aceea cunosc. Proceda exact la fel. Și cred că marea lui slăbiciune politică este tocmai asta, că nu ține seamă de asemenea sfat. Am făcut tot ce mi-a stat în putință să încerc să schimb un pic această atitudine. Recunosc că nu am reușit. De ce credeți că n-ați reușit? Cred că n-am reușit din motive foarte simple și foarte clasice, dar când ești drăgostit și pasionat, mireasa cea mai frumoasă e. Adică mireasa
Era mai urâtă decât o vedeați dumneavoastră acum, dacă vă uitați în urmă la ea? Era morbid de dorința și de pasiunea de a-l convinge. Convinge un om care are în spatele lui experiență, are o viață, are o gândire deja care nu mai poate fi flexibilă, pentru că toți când ajungem la o anume vârstă, rigiditatea se instalează. E inevitabil. Inevitabil. La unii mai puțin, la alții mai mult, la unii mai repede, la alții mai târziu. Sunt și excepții. Dar, de manieră generală, cu vârsta, rigiditatea se instalează. Ca să, la un moment dat, să ataci propriile tale credințe și să le negi în virtutea unor lucruri noi, e un lucru extrem de greu pentru un om. Nu poți să te negi pe tine însuți. E dificil. Chiar dacă argumentele sunt numeroase. Revii inevitabil la ceea ce ai făcut, la ceea ce ai auzit, la ceea ce ai practicat, la ceea ce ai fost învățat, la educația pe care ai avut-o. Nu poate să dispară, chiar pentru binele omenirii, cei 50 de ani sau 60 de ani de viață pe care ai trăit. Ei n-au unde să dispară. Și vreau să spuneți că asta s-a întâmplat și cu omul pe care dumneavoastră îl consiliați, cu Ion Iliescu. Asta s-a întâmplat în cazul ăsta, dar se întâmplă în milioane de cauze pe pământul ăsta, în miliarde. E foarte greu și cred imposibil să schimbe o persoană. Și totuși poți să ameliorezi un pic și în orice caz prin insistență foarte mare. Eu recunosc că domnul Iliescu a acceptat unele lucruri și au fost unele schimbări în actul dânsului. Relațiile mele cu domnul Iliescu au fost loiale, cinstite, directe, drepte. Nu am mers însă la viteza la care eu aș fi vrut și nu eu aș fi vrut. La viteza la care a fost necesar ca să nu plece trenul din gară. Pentru că trenul a plecat. Și următorul, sincer, nu știu când o să vină. Și în orice caz următorul nu mai să aibă nimic de a face cu primul tren. Florin Călinescu!